Sawubona sikwamukele indaba enze ihora loqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu elusha lezokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. I was born in Belabela on the 9th of December 1992. Bavele enkantolo yemantshi yasebilabila abasolwa abathathu abasolwa ngokweba isamba semali engamadola asemelika eplazini kaMengameli uCyril Ramaphosa iphalaphala eLimpopo. 4,067 suspects have been arrested on the various illegal mining related charges. Ungqongqoshe ozokuvikela kuleli uThandi Mudise uthi bangaphekwe inkulungwane ezine ozamazama sebeboshiwe kubalwa kubo nezakhamuzi zakuleli. Bavele enkantolo yemantshi yasebilabila ukuyofaka isicelo sebheyili abasolwa abathathu abasolwa ngokugqekeza eplazini kaMengameli uCyril Ramaphosa ephalaphala. Umsolwa wesithathu uboshwe izolo. Ummeli wabasolwa uthi umsolwa uFlorina Joseph wazalelwa kuleli angeke aliflathele la kuleli. Ummeli womsolwa wesibili nowesithathu efunda incwadi efungelwe uthe umsolwa uFlorina Joseph unika inkantolo incwadi emgunyaza ukuba aye kwamanye amazwe ngalokho uma inkantolo imnika ibheyili angeke aliflathele la kuleli. In respect of my identification, I have made my identity document as well as my passport to the state available to the state for purposes of this application for hearing, as I am a South African citizen from birth. Uthi akanazo izihlobo ezingaphandle kwakuleli futhi yena wazalelwa khona ephelaphela. I do not have any relatives who are resident outside the borders of the Republic of South Africa. I do not possess any assets outside of the Republic of South Africa. I was born in Belabela on the 9th of December 1992. Uthi uhlala endlini yabazali bakhe ilona kheli alisebenzisayo njengoba ehlala umndeni wakhe wonke. Unengane ke enonyaka owodwa azikhulisela yena yedwa. Icala liyaqhubeka. Owengumengameli kuleli uJacob Zuma usefake isicelo enkantolo yomthethosisekelo mayelana nemizamo yakhe yokushushisa kwakhe ngasese. UZuma uzama ukushushisa ngasese umshushisi wombuso advocate uBilly Downer kanye nentatheli uKaren Mon. Wayengumengameli uJacob Zuma usenikele enkantolo yomthethosisekelo mayelana nesinqumo senkantolo yokudluliswa kwamacala esiqinisekisa isinqumo senkantolo ephakeme kwaZulu-Natal okuyisinqumo esamisa imizamo yakhe yokushushisa kwakhe ngasese. Ngaphandle kwesinqumo senkantolo yokudluliswa kwamacala, uZuma uyakholelwa ekutheni kukhona ukushushiswa kwangasese. Lokhu kusho ummeli kaZuma enkantolo. If Mr. Zuma's private prosecution is indeed an abuse of the process of the High Court, then it follows that allowing it to be enforced pending an appeal will prolong and perpetuate that abuse. If it never said what is being said here now, that it's a fact that if they stand in the dock, they're going to be abused. Ukuze uZuma aphumelele kunezinto akufanele ayiqinisekise. He has to illustrate that it is in the interests of justice that the Constitutional Court hears his appeal. And secondly, he has to illustrate that there were no exceptional circumstances which would have warranted that the KZN High Court pauses his private prosecution while he actually prosecutes his appeals to finality. Umhlazi wezomthetho Benedict Perry wengeze ngokuthi mancane amathuba ukuthi isiphumelele isicelo sikaZuma. Ungqongqoshe ozokuvikela kuleli uThandi Mudise uthi bangaphekwe inkulungwane ezine ozamazama sebeboshiwe okubalwa kubo nezakhamuzi zakuleli ezingama-63 kwashaqwa ke nezinsiza ukusebenza ezibiza igidi eziyi180. Esithangameni sabezindaba esimalungana nenqubekela phambili eseyenziwe ukubhekana nenkinga yabamba ezimayini ngokungemthetho, ungqongqoshe wezokuvikela udalule ukuthi isithela izithelo imizamo yokunqanda lenkinga njengoba sebengaphezulu kwezinkulungwane ezine ozamazama abakhalelwe ngamasongo kaSigonyela. 4,067 suspects have been arrested on the various illegal mining related charges. The National Intervention Team deployed in Mpumalanga to deal with illegal mining and Eskom energy crisis resulted in the arrest of 67 illegal miners,
with mining equipment worth 180 million rands. Kulesibalo kubalwa nezakhamuzi zakuleli ezingama-66. Irrespective of whether that person is a citizen or a foreign national, we shall take no prisoners when our laws are being violated. Ungqongqoshe wamaphoyisa uzwakalise ukuthi nokho kuyakhathaza ukuthi ozamazama bayaqhubeka nokuphazamisa impilo yomphakathi. They resist and they are armed, but also they begin to interfere with the lives of the communities around that area. Rivali is one case, Kagiso is one case, Krugersdorp is one case. Kusenjalo umengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele ukuthi kuzotshalwa amasosha ayizinkulungwane ezintathu azosebenzisana namaphoyisa ukunqanda ukumbiwa kwezimayini ngokungemthetho. Abaphathi bemayini Gold1 bathathe isinqumo sokumisa konke ukusebenza kwemayini ophikweni layo Springs kulandela isiteleka sezisebenzi. Izisebenzi emayini zibeke phansi amathuluzi njengoba zifuna ukuthi umqashi agunyaze inyunyani AMCU njengokuyiyona enkulu ebhekela amalungelo ezisebenzi emayini. Zingaphezulu kwenkulungwane eyodwa izisebenzi zemayini ezivalelwe ngaphandle kwamasango emayini kulandela ukumiswa kokusebenza kuzona zonke inhlaka zayo eSprings. Kubese kwandiswa nesibalo sonogada ukuqapha isimo. Suspended operations until Monday at the earliest. The aim is to stabilize and to normalize the situation at the mine before we can call people back to work in a safe manner. Izisebenzi zemayini izithukuthele ngesinqumo sabaphathi sokumiswa emsebenzini kwabanye boza kwabo kanye nokuhamba kancane kohlelo lokuthi kuhlonzwe inyunyana iAMCU njengokuyiyona eyiningi kule mayini. We've been communicating with the company and the company promised us that they're going to conduct a pilot together with NUM. They've been saying they are negotiating, so it's being long. All we are crying for is the recognition of AMCU at Gold1, so at least we can live better life and better salaries, because we don't have pension fund, we only have EUIF at this mine. Zilinganiselwa ngaphezulu kwama-40 izisebenzi ezimisiwe emsebenzini nezibhekene nokuqondiswa igwegwe. Zinethemba lokuthi iAMCU izokwazi ukubakhulumela kangcono namacala abethweswe wona ahoxiswe. Iphini ngamengameli wezwe Paul Mashatile uthi banethemba lokuphothula uhlelo lokuqhamuka nemigomo ezolawula ukubusa ngokubambisana kwamaqembu ezingeni lomasipala. Ukusho lokhu Mashatile ngesikhathi ephendula imibuzo eParliament. uMashatile ebezokuphendula imibuzo kulendlu yowisomthetho waze waxinwa ngenzame zikahulumende zokuzama ukuzisa uzinzo komasipala abaphansi kolawulo lwensebenziswano. We want to urge all political parties to sit as agreed so that we can then consolidate that report, prepare it to Parliament before the end of this term. Usekela mongameli uphinde wabuzwa kuba le nkqubo eza kulawula ohulumente bensebenziswano iza kusebenza kuhulumente bamaphondo kwaye nakundlunkulu emva konyulo lakulonyaka uzayo kusini na. My concern is that we are unlikely to find an agreement and amendments and legislation time for the local and national, the provincial and national election that will be next year. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that in the elections in 2024, there will be a need for coalition. And we kept saying not necessarily, but there's already a reality on the ground in municipalities where this framework is needed. Ngameli uye waphinda wabuzwa ngomba wasephalaphala. Umbutho we-EFF ufuna ukwazi ukuba urhulumente athenjwe njani kwiinzame zokulwa urhwaphilizo ukuba umongameli Cyril Ramaphosa usajongene nezityholo noxa nje wafunyaniswa engenatyala ngamaziko aliqela. Allegations of tax evasion, etc., but in the law enforcement agencies of the country,
I have confidence in the criminal justice system. Kwindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Mbukile sithatha iqhubeko etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Beyindoda bekwazi ukuthembela kuyona, beyindoda bekwazi ukuqhamuka kuwena nanoma isiphi isikhathi la ungalindele khona. Kugcine kumenela ukufa umsakazo wokhozi FM Ivan Sihlophe. Indaba zokudlula kwakhe emhlabeni ziqinisekiswe ohlelweni lasekuseni ivuka Africa Breakfast Show. Sikubingelele sikwamukele imbukelo mangabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi bavele enkantolo yemantshi yasebilabila abasola abathathu abasola ngokweba isamba semali engamadola asemelika eplazini kaMengameli uCyril Ramaphosa iPhalaphala eLimpopo. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula uvulele usomabhizinisi umthunzi Mdwaba icala lokuthunaza isithunzi sakhe. Lokhu kulandela ukuthi uMdwaba esole umbalula nabanye ongqongqoshe kungudokotela uBlade Nzimande wemfundo ephakeme, uthula Sinxesi wemsebenzi kahulumeni kanye nowezemali inogodongwana. Uthi babefuna ukuthi abagwazele ngezizumbulu esiyisigidi ezingamakhulu amahlanu zamarandi ohlelweni lesikhwama se-UIF lwenani lika 5 billion amarandi. Bonke labo ngqongqoshe bafuna uMdwaba ahoxise amazwi akhe. Unobhala jikelele we-ANC uvulele icala esiteshini samaphoyisa eSentin namhlanje. uMdwaba wathi umbalula kanye nongqongqoshe abathathu wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande, wezemsebenzi uthula Sinxesi kanye nongqongqoshe wezezimali uInogodongwana bafuna u500 million wamarandi njengentshontsho. I've got nothing to do with Mdwaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Neither his people or whoever that he claims would have said these things and all of that. I know nothing. I've opened the case, and then I am also challenging him in terms of the law. If it's not, we will meet in court, and that's what I'm determined to do. Ungqongqoshe wezezimali inogodongwana abameli bakhe bathumele uMdwabe incwadi egunyaza ukuthi ahoxise amagama akhe einsukwini eziyisikhombisa ezizayo. Mayehluleka bazomfaka enkantolo. Umbalula uthi uMdwabe uyazikhulumela nje ubufakazi akanabo. Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individuals, including the Secretary General of the ANC. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo phecelezi abaholi abayisikhombisa ngomsomluko bazobiza ungqongqoshe wezemsebenzi uthula Sinxesi ukuze azochaza ngaleli ithenda. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eSentin. Amaphoyisa aseqinisekise ukuthi asathungatha abasola ababili abadubule babulala udokotela wasePitoli ngempela sonto edlule. Udokotela uBakang Musadi obesebenza esibhedlela iDr George Mukhari ututshulwe ekhaya lakhe. Musadi kuthiwa ubulewe ngemvula yezinhlamvu ngempela sonto edlule. Uhlasele ngaphandle kwekhaya lakhe abalisa ababili esathu sangena emotweni yakhe. Ozibonele ngokwakhe lesi sigameko nongafunanga ukudalulwa uchaze kabanzi. Kafushane uthi ngibaleke ngangena endlini ngavala isicapha ngithe sengiphuma ngababona behamba bephethe izibhamu. Abasolwa kuthiwa bebehleli ngaphansi kwalesi sihlahla ngaphambi kokugadla. I'm shocked and this is unusual. I think the police must always patrol. Yeah, maybe each and every hour. Amaphoyisa athi uphenyo luyaqhubeka. What happened, it remains the subject of investigation, because once we say what happened or what we have found as the police, even those who are responsible for this crime, they are watching TV, they will be saying, oh, police, they know this and that about this case. Then they will start to can adapt their defense. So we are very much careful to can divulge more about what we found at the scene, what we have gathered thus far. We simply say that investigation is ongoing and we have collated crucial information which is going to assist us to crack this case. Udokotela Musadu besasebenza eGeorge Mukhari ngesikhathi eshona.
Umnyango wezempilo eGauteng usudlulise amazwi enduduzo emndenini wakhe. City Power izoqhubeka nokunqamulela ugesi amakhasimende anezikweletu kagesi njengoba ithi lolu hlelo libonakala luyimpumelelo. Kumisiwe ukusebenza emabhizinisini ambalwa ngesikhathi City Power inqamula ugesi kuwo amanye awo akweleta City Power imali elinganiselwa izigidini ezintathu zamarandi. I'm still basically in the dark here. I'll probably still find out exactly what's going on. But for me, if it's going to be affecting on the power side, it's going to be a bit of a problem because I mean we need power to work, of course, yeah. Abanye bathathe lokhu njengethuba lokuqhamuka nezindlela zokukhokha isikweletu sabo se-City Power. And it has been basically effective to some degree, whereby currently, as I'm talking to you, in fact, yesterday we were talking to the chief financial officer. We managed to have people coming through to pay about R500 million so far. Ithimba lezomthetho nalo belingxenye yalolu hlelo njengoba ezinye izakhamuzi bezingayizwa indaba yokucishelwa ugesi. Impilo yomsunguli we-IFP ongasekho emhlabeni umntwana uMangosuthu Buthelezi bungaziwe esikhumbuzweni sakhe ebesibanjelwe eKapa. Lo mbungazo obuse St George's Cathedral ubuhanjelwe amalungu eParliament kanjalo namalungu omndeni wakhe. Umbishop waseKapa uDokotela uThabo Magoba uhole inkonzo lapho umntwana kaphinda ngene ehlonishwe khona. Amalungu eqembu lakhe iIFP aphawule ngothando abenalo ngeningizimu Afrika. He was one of South Africa's most respected statesmen, a champion of democracy, a powerful force for liberation, an advocate of peace, and a leader of unwavering principle. Umntwana waphinda ngene space love was South Africa. He put his country first. Iphini likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Monkonyane uchaze ngobudlelwane bakhe noButhelezi. Over the years, we shared a relationship that straddled between me being his daughter and in his warmest moments, filled with his royal charm. He would always, with his elderly mischief, refer to me as his girlfriend. Amalungu omndeni athi impilo isibenzima ngaphandle kukaShenge. He has been absent from our midst for just 2 months. Yet, still we listen for his voice and anticipate his imminent arrival at home. Ekuqaleni kwaleli sonto ishaya umthetho sikazwelonke sikhumbule uButhelezi. Obekondlini yakhe yokugcina uBonginkosi Ntuli obengumgadli weqembu lebhola likanobhutshuzwayo amaZulu. Inkonzo yomncwabo ebinomunyu kuphelezelwa umgadli wosuthu ongasekho uBonginkosi Ntuli. Ubulewe isifo somdlavuza wamaphaphu. Uhambe emhlabeni ingakapheli nenyanga ezimbili ecacelwe isikhulu seqembu lakhe amaZulu uSinenjabulo Mazungu Ntuli. Umndeni wakhe usathuthumele. Ngithi kunina ke bafana ningafi olwembiza ngohamba kaBongo. uBongo usayosebenzela amaZulu. Usayosebenzela ikhaya lakwabo. Iqembu amaZulu FC nabalandeli bathi baqhemeke engeqhwa Ntwala. The soccer fraternity lost another shining star before its brightness could reach full potential and full capacity. Ebesazi ukuthi mangabe ngahambi kahle teamini uma ucoach ekafaka izofika ishintshe game mhlawumbe amfaka ngo75 minutes 80 minutes afika ishintshe game akora amagoli. Iqembu lakhe lithi lifuna ukumhlonipha ngokunqoba iCarling Cup njengoba sebesesigabeni somdlalo owandulelwa amanqamu. Because we're going to win it for Ubongi. When we win this, let's take it to Cattle Ridge for Ubongi chance, because this is what he would have liked. uNtuli ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe izingane ezine nabazali. Eyindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kugcine kumenele ukufa umsakazo wokhozi FM uIvan Sihlophe. Indaba zokudlula kwakhe emhlabeni ziqinisekiswe umphathi siteshi kulomsakazo uSibongi Ngcobo ohlelweni lasekuseni ivuka Africa Breakfast Show. Ilokhu ingenile imiyalezo yenduduzo yabalaleli kumsakazo wokhozi ongasekho.
U-Ivan Sihlophe usebenze emsakazweni Ukhozi FM cishe iminyaka engama-20. Uke wasebenza ezinhlelweni zezenkolo nezezemidlalo kulesi siteshi. uSihlophe waqala umsebenzi wakhe wokuba intatheli emsakazweni womphakathi ngaphambi kokuba umsakazi kuKhozi FM. Uchazwe njengomsakazi osebenza ngokuzimisela futhi obezidela ngokuqeqesha intsha. Ukudlula emhlabeni kuka-Ivan Sihlophe kushiye ozakwabo beshaqekile. Nje u-Ivan siyomkhumbula kakhulu ngokuthanda umsebenzi wakhe engathandi la kwi-department akuyona kuphela kepha elekelela namanye ama-department. Uyakwazi ukuthi akuqondise kwesinye isikhathi uma kukhona la uphambuka khona emoyeni akubizele eceleni ukuthi hayi akushiwo kanje ukuthi kushiwo kanje. Kimina kube buhlungu kakhulu because akapheli isikhathi esingakanani kade sishiwe uSicelo Mbokazi obekuyibona abangani bami ababili and manje sekuyena. So siyomkhumbula ngento eziningi beyindoda obukwazi ukuthembela kuyona beyindoda bekwazi ukuqhamuka kuwena anoma isiphi isikhathi la ungalindele khona ngibe nenhlahla ukuthi ngiye kuye isukini lwayizolo before sizoleza indaba namhlanje and we prayed and I can feel ukuthi even though bengezwa bengathi khona into ayizwayo because bekhona unyembezo lodwa oluvelayo. Ukhozi FM luthi uSihlophe uzokhunjulwa ngokuzinikela neqhaza alidlalile kulesi stage. Uthe esuka ka-SABC Sports wangena kwezemfundo ka-SABC Education la asebenza khona waze washiya emhlabeni. U-Ivan sebenze kahle kakhulu naye. Ube umuntu oyimisele kakhulu oyinikela kakhulu umsebenzi wakhe. Besimthanda kakhulu nomlaleli bemthanda kakhulu. Ivan ubaziwa nje kakhulu njengomuntu othanda ukuhleka. Amalungiselelo omncwabo asazomenyezelwa umndeni. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi intambama ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo lukaMageba. Yako sokhelela inkosazana uManzuza umshazi kaNoyishada kaMaqhoboza. Usale kahle.